作为陕西人，在夏天怎么能拒绝一碗凉皮呢？在面粉里加入少许的盐，可以增加凉皮劲道的口感。倒入适量的清水，搅拌均匀之后揉搓成团，盖上盖子醒面，大概需要20分钟。然后加适量的清水，这道工序叫做洗面，洗出面筋和做凉皮的面水，过滤出面筋，放少许的酵母，发酵30分钟左右。然后面水也需要沉淀1个小时。接下来准备调凉皮的汤汁：大蒜水、油泼辣子和香料水。大蒜捣碎，加凉白开泡成蒜汁。辣椒面加13香、芝麻和蒜泥，然后泼上热油。清水里加花椒、桂皮、香叶、茴香、草果和芭蕉，掰碎洗净，熬至香料水。还要准备凉皮的辅料：绿豆芽焯水，黄瓜切成丝。然后开始做面筋和凉皮。取出发酵好的面筋，上锅蒸15分钟，蒸好之后取出备用。取出沉淀好的面水，把多余的倒掉。在托盘的底部刷一层油，倒入少许的面水。要是放太多的话，蒸出来的凉皮会太厚。大火蒸2分钟左右，可以看到凉皮已经变得晶莹剔透。取出之后要等到彻底变凉，这样会更有劲道。然后就可以准备调凉皮了。在碗底铺上绿豆芽，放入切好的凉皮、面筋、黄瓜丝，放适量的盐，1勺香料水，1勺蒜汁，1勺油泼辣子和适量的白醋。你学会了吗？点赞关注，记得按时吃饭。大家好，我是梁师傅。有朋友说他非常喜欢吃山庄上那个茄子，问我会不会做啊？说实话没做过，但是应该也不难啊。就是这个糖醋脆皮茄子，网名又叫劈腿茄子。因为我们家里一般盘子小锅不大，所以这里的茄子我们要给它改短一下，保证我们锅能炸，盘子能装，对吧？然后去皮留地，然后再像我这样纵横交替给它切成条啊，我们的茄子头头这里不要给它切断了啊。这么切的目的实际就是纯属好看，为了符合它叫劈腿茄子这个名称啊。切好以后，我们再来调一个面糊，2个鸡蛋，少许的底盐，适量的淀粉，给它搅拌均匀。这里的糊要比平时那个要稀一点，不能太干了啊。接下来给茄子里外均匀的挂上面糊，这里里外都要给它挂满，不然待会儿粘不住面包糠。挂好面糊的茄子，我们再给它裹上面包糠啊。如果我们是家里吃的话啊，直接切条就可以，这么切实在是不太好操作啊。其实它就是起到一个美观作用。裹好的茄子5-6成油温下锅，中小火炸至起壳。然后捞出，码在盘中备用。这边我们再炒一个糖醋汁儿，番茄酱打底，1:1的白糖白醋，然后少许的水，煮开以后勾一个米汤芡，最后我们把糖醋汁儿均匀的浇在茄子面上就可以了。这个绝对比山庄那个好吃啊，因为山庄它那个桌子多，是量产，这种菜一般都是现做现吃才是最好的啊。
no gravity that sucked me in your orbit. There's no magnet that was in your heart. The one restriction was the friction that was keeping us a little too far apart. But why fight it? I was secretly delighted. I gave chase and then I let you win. You felt lovely when you loved me like a fool, but now I can't let go of your skin. And you know that I never knew that you are crazy glue, my darling, and I'm stuck to you. But I'm cozy and I don't wanna wiggle loose. You're honey like a finger in the beehive. The bees are buzzing in a tizzy fit, and they're stinging, but I'm singing like a fool, 'cause you're as sweet as a banana split.
You're sticky like a hippie in the summer. You're like syrup in the slushy tray. And I'm touching you and I will never leave, 'cause I believe I can't get away. You know that I never knew that you are crazy glue, darling. And I'm stuck to you, but I'm cozy and I don't wanna